Just a minute. Okay. Uh, can you see the screen? Repeating. Yes, sir. Yes. Yes, sir. लास्ट लेक्चर मध्ये काय झालं ते आपण बघूया 1-2 मिनिटांमध्ये फास्ट नंतर आपण पुढचा पॉइंट स्टार्ट करूया. ओके. So in last lecture we have seen the vibrational frequency of aldehyde. The group which has CHO group is called as aldehyde. So this is the structure of aldehyde. There are different type of aldehyde, that's aliphatic and aromatic aldehyde. So aromatic aldehyde means when CHO group is attached to the benzene ring, then it is called the aromatic aldehyde. So these are the vibrational frequency of the aldehyde. The presence of moderate band near to 2720 is more likely to be helpful in determining the structure of the compound. So you can see that when there is a saturated or aliphatic aldehyde, its frequency is higher than the aromatic compounds. So next, this is the summary. Okay, this is the example of butylaldehyde. So you can clearly see this is the CS stretching of alkyl group, CS stretching of aldehyde here, and this is the carbonyl stretching of the aldehyde compound, 1731 centimeter inverse. So we have seen also benzaldehyde. You can see that benzaldehyde, there is a CS stretch of the benzaldehyde is around 2827, and this is called carbonyl stretching frequency around 1696 centimeter inverse. Then we have seen the vibrational frequency of the ketone, means when H is replaced by the other alkyl or aliphatic or aromatic compound, then it is called ketone. So this is the aldehyde. When you replace H by alkyl group, then it becomes ketone compound. So like this, we can prepare the ketone compound. Also, we have seen its IR frequency. Its IR frequency is for the carbonyl stretching is 1715. It is slightly less than the aldehyde. Remember that. If you ask why the IR frequency for the carbonyl in ketone is less than the aldehyde, you must answer. Okay. Alpha beta unsaturated ketone. If there is alpha beta unsaturated ketone, then you can see there is a reduction in the value by plus 20 centimeter inverse, and it is because of the resonance. Okay. Then there is a OS stretching band in aldehyde. That band will be not in the ketone compound, so it will be disappeared for the ketone compound. So this is the spectra of the acetone, that is the ketone compound. Here you can see that 1715 centimeter inverse for the carbonyl stretching, and there is no CS stretching. Like in aldehyde, you cannot find any CS stretching pack in this spectra. So we can compare both the ketone and aldehyde compound. There will be a peak around 1750 for the carbonyl compound, but in aldehyde you can see that there is a peak around this value, which is for the CS stretching in the aldehyde, but it is absent in this region for the ketone compound. So like this way we can differentiate between the aldehyde and ketone. So these are the points we have seen in the last lecture. Now next point is the carboxylic acid. So what is meant by carboxylic acid? Can anyone give the answer? Just turn your mic on and give the answer. So what is meant by carboxylic acid? Could you answer there? What is meant by carboxylic acid? Which functional group it is? RC double bond OOH. RCOOH. Okay, that is called
acid compound. So those compound containing such type of group or functional group, it is called carboxylic acid. And this is the general structure of the acid, RCOOH. Okay. Here you can see that different types of acid compounds. Some are aliphatic, some are aromatic compound, aromatic acid compound, some are alpha beta unsaturated compound. So this for second example is the aliphatic carboxylic acids. So En is here integer. This number of carbon atoms. We can take 2, 3, 4, 5. Is depend on the compound. So this is the aliphatic acid. The third example is the aromatic because this acid is connected or attached to the benzyl ring. That's why it is called aromatic acid. And last one is the alpha beta unsaturated acid because this is the total acid group and at alpha. So this is the alpha carbon and this is the beta carbon and there is a bond between alpha and beta. That's why it is called alpha beta unsaturated acid compound. So these are the acid compound. We have to check the IR frequency for acid group. So always remember there is a strong wide band for the OH stretch. So you can see here in acid compound, acid functional group, there is a OH group like alcohol. In alcohol, we also have a OH group, but there is a slightly difference between acid, OH of acid and simple alcohol. Let's see what is that difference. So here you can see that this is the OH group which is attached to the carbonyl compound. In alcohol, OH group is attached to the carbon, aliphatic carbon. Okay, so that's make the last difference in the IR spectra. So what is that difference? That we are going to see. So always remember the OH peak is strong and wide band. It's wide bands. Remember this word, wide band. So this is because of this wide band, the IR spectra of acid compound is quite messy. Means it's hard to define the IR spectra. काय होतं कधी कधी त्याचा आपला बँड जास्त मोठा असल्यामुळं sometimes we face problem to interpret the IR spectra. That's why it is called messy absorption pattern of the acid compound. Because carboxylic acid OH stretch, the OH stretch frequency असणार आहे, त्याचा band जो असणार आहे, it will be very broad. Broad means it will start from the 3300 to 2500 centimeter inverse. म्हणजे 3300 पासून सुरू होणार आणि 2500 पर्यंत असणार आहे तो बँड. पण अल्कोहोलचा OH काय असतो above 3000 centimeter inverse. So this is the difference between the OH of alcohol and OH of acid. In acid, the band start from the 2500 to 3300. But in OH of alcohol, it start above 3000. So this is the difference. And this broad band is centered about 3000 centimeter inverse. जर तुम्ही त्याचा सेंटर घेतला तर तो अराउंड 3000 कशी येतो. ठीक आहे. तर तुमच्या लक्षात येईल की OH इन अलिफॅटिक असेल तर 3000च्या वर असतो. पण OH इन अल्कोहोल असेल तर तो अबाव 3000 पीक असतो. पण ऍसिडचा OH त्याचं सेंटरच 3000 ला असतो. म्हणजे तो बँड किती मोठा असेल यू कॅन इमॅजिन. ओके. So that's why this spectra becomes quite messy or quite difficult to interpret. Also, we know this is the region for the CH2 and CH3 group, which has CS stretching. ज्यावेळेस एखाद्या कंपाऊंडमध्ये CH2 आणि CH3 असेल तर त्यांचे CS stretching frequency band around 3000 म्हणजे 3000 ते 28च्या दरम्यान येतात. हे आपल्याला माहिती आहे. आपण अलिफॅटिक अल्केन मध्ये बघितलेलं आहे. ठीक आहे. So this band get overlapped by the OH of the acid. ह्याच्यामुळे काय होतं ओव्हरलॅपिंग होतं. त्यामुळे तुम्ही सांगू शकत नाही की हा पीक याचा आहे CH2 चा आहे, हा पीक याचा CH3 चा आहे. बिकॉज ऑल आर मर्ज. Just you will give some short peak above that broad band. So it's quite difficult to interpret the spectra. So OH stretch band is so broad because आता याचं कारण काय असेल. आपल्याला एवढा मोठा ब्रॉड बँड मिळतो त्याचं कारण काय असेल. There is only one reason for getting the broad peak
is because of the this acid compound exists in dimer form. Okay, so this acid, because of it exists in dimer form, we are getting the broad band. Let's see the structure of dimer form. So this is the structure of dimer form. You can see that two acid groups are connected to each other by hydrogen bonding. Here you can see that this carbonyl group of the one acid is attached to the hydrogen of the other acid group. Similarly, carbonyl group oxygen of this carbon is attached to the hydrogen of the other acid group. So this is called hydrogen bonding. And because of this type of bonding, we are getting very broad peak. So it starts from 2500 to 3300. Okay. Now let's see the frequency for the acid group. So first is OH frequency. Now second frequency is for the carbonyl state, because in acid there is a C double bond O. So it will give IR band around 1760 to 1690 centimeter inverse. So this is the band in this region you can easily find out for the C double bond O. This position of the band, sometimes what happens, position is slightly moved from the this region. This position of this band is depends on the type of the acid. तुमचा ऍसिड कुठला आहे त्याच्यावर त्याची पोझिशन डिपेंड असेल. एक तर थोडंसं हायर पोझिशन असेल किंवा लोअर पोझिशन असेल. समजा तुमचा सॅच्युरेटेड कंपाऊंड आहे का अनसॅच्युरेटेड आहे का डायमर आहे और त्याच्यामध्ये इंटरनल हायड्रोजन बाइंडिंग आहे, दॅट विल डिसाइड द पोझिशन ऑफ द IR band. Okay, so remember that if there is a saturated or unsaturated or dimer form, there will be shift in the IR value. A third band you can see for the CO stretching. तिसरा जो बँड असेल ऍसिड मधला तो असेल कार्बन ऑक्सिजन स्ट्रेचिंग, आणि तो अपियर होतो इन द रिजन ऑफ 1320 टू 1210 सेंटीमीटर इनवर्स. 1320 ते 1210 तो आयर बँड आपल्याला पाहायला मिळतो, आणि इट इज बिकॉज ऑफ द CO stretching. Now next is the OH bending, the fourth band for the acid compound, OH bending, and it is in the region of 1440 ते 1395 and 950 ते 910 centimeter inverse. So we can say that there are two bands for the OH bending in this region. So remember these four peaks for the acid compound. Let's see the summary for the acid. So this is the summary for the IR stretching frequency of acid. OH stretching from 3300 to 2500 centimeter inverse. Second is for the IR band of CO double bond O carbonyl stretching. It starts from 1760 to 1690 centimeter inverse. Third band is for CO stretching. It starts from 1320 to 1210 centimeter inverse. And fourth one is the OH bending, and it has two bands. Okay, and it is comes around 1440 to 1395, and second is between 950 to 910 centimeter inverse. So remember this four band to interpret the acid compound. Let's see the spectra of the acid compound. The example is hexagonic acid. So here you can see that the region. Now here you can see this part, you can easily see that it is very broad, it is not sharp. Okay, for aliphatic compound we can see that here you sharp peaks, but for acid you can see this is very broad peak. It start from this end 2500 and ends around 3300. 2500 पासून तर 3300 पर्यंत हा पीक आहे, and it is because of the OH of acid compound. आणि याच्याच मध्ये CH2 चं CH3 चं पीक आहे. So that's why it is difficult to interpret in this region. That's why it is called messy compound. Now second peak, which is very sharp for the carbonyl stretching, C double bond O. Here you can see C double bond O stretching comes around 1721 centimeter. So this peak is due to C double bond O stretch. Now third peak
which is for the CO, carbonyl carbon and oxygen of the OH group. So this third peak will appear at 1296 centimeter inwards. So this peak is for the CO stage. And there are two peaks for the OH bending, means for this bond between oxygen and hydrogen. There are two peaks. One is at 1490 centimeter inwards and second at 948 inwards centimeter inwards. So these are the bands you can easily find out any acid compound. ऍसिड कंपाऊंड असेल तुमचं तरी हे तुम्हाला बँड हमखास दिसणार आय स्पेक्ट्रममध्ये. आणि जर दिसत नसेल तर यू कॅन say that there is no acid functional group in the compound. Now let's say another example. Here you can clearly see the very broad peak for the OH of acid. This is the example of acetic acid or ethanoic acid, CS3COOH. You can see that range between 2500 to 3300. There is a very broad peak. So this is a broad peak. Okay, and it is because of the OH of acid. This second peak is because of carbonyl bond, comes around above 1700 centimeter inwards. This is the CO bond for the CO stretching, and there will be two and this one and this one for the OH bending. Okay, so this is the second example of the acid. Let's see third example. It is quite interesting. You can see that in this compound there is only OH of the acid. Now suppose you have a compound which has OH of the acid as well as OH of the alcohol. Now there is a OH group which is attached to the CH of this compound, and there is also a COH acid compound. Means in this compound there are both functional groups. One is the acid, one is the alcohol. So because of these two OH group, you can see that the nature of this peak. It is quite highly broad peak as compared to the only previous spectra. You can see that this peak start from 2200 to almost 3500. इथून सुरुवात इथला एवढा मोठा हा त्याचा IR बँड आहे फॉर द OH, and it is because of both OH group. हा एक OH ग्रुप आहे आणि OH ऑफ द ऍसिड, या दोघांमुळे तुम्हाला एवढा मोठा बॉन्ड मिळतो. आता याच्यामध्ये CS3 आहे, CH2 CH आहे. आपल्याला माहित आहे की CS3 CH2 असेल तर त्यांचं CS स्ट्रेचिंग हे 29 च्या आसपास येतं. कॅन यू फाइंड एनी पीक इन दिस रिजन? याच्यामध्ये कुठलं पीक फाइंड करू शकता का? करू शकत नाही, कारण इट इज व्हेरी ब्रॉड पीक and these peaks are merged in this peak. CS3 आणि CH2 चे पीक याच्यामध्ये मर्ज असल्यामुळे आपल्याला ते फाइंड आउट करू शकत नाहीये. Now this peak, second peak, obviously it is for the carbonyl compound of this acid group. It comes around above 1700 centimeter inwards. Also there is a CO and OH bending. Okay, so these two peaks are important for the acid compound. ओके, आता समजा आपल्याला माहित झाला दिलेल्या कंपाऊंड मध्ये ऍसिड आहे, आपण याच्यावरून सांगू पण शकतो की कंपाऊंड मध्ये ऍसिड आहे. पण कन्फर्म कसं करायचं की हे ऍसिड 100% आहे? ओके, सो टू कन्फर्म दिस कंपाऊंड इज 100% हॅव्हिंग ऍसिड ग्रुप, so just you can make one change to the compound to convert the acid compound into carboxylate ion. ऍसिडचं काय करायचं, COH आहे त्याला आयन मध्ये कन्वर्ट करायचं. ओके, सो दिस इज द रिएक्शन फॉर द कन्वर्शन ऑफ ऍसिड इनटू आयन. So RCOH, this is the acid. If you remove this H, so it will convert into the ion form. So this is the ion form. So this H will be this bond will shift on the oxygen, so it will acquire negative charge. Here is a negative charge, and this is called the carboxylate ion. Just you remove one H from the acid, it will convert into the carboxylate ion. Okay, so you can see that this carboxylate ion have a resonance structure.
So resonance structure means what? This negative charge on the oxygen shift towards next bond, and double bond which is present here will shift on the oxygen atom. So overall, this negative charge will shift from one oxygen atom to the other oxygen atom. इथं तुम्ही बघू शकता हा जो निगेटिव्ह चार्ज हा ऑक्सिजनवरचा आहे तो शिफ्ट होऊन पुढच्या ऑक्सिजनच्या निगेटिव्ह चार्ज दिलेला आहे. And this is called as the resonance. And this structure is the resonance hybrid, means combination of this structure. You can represent structure like this. So here this oxygen carry partially negative charge, this oxygen carry partially negative charge, and this is called resonance hybrid structure. Now you have two structure. One is the acid where H is present, and second is the ion where H is the absent. So this difference we can use for the our purpose. ह्या difference आपण फायदा करून घेऊ शकतो. कसं? Suppose there are acid and carboxylate ion, and already we know acid there is OH group. So if compound is acid, it will give the broad peak for the OH compound. आणि जर तुम्ही ह्या ऍसिडला कार्बोक्सिलेट आयन मध्ये कन्वर्ट केलं तर इथला H निघून जातोय. So what will happen in IR spectra? So this broad peak will be disappear in the IR. म्हणजे जो OH या ऍसिड मधला येणार आहे, जो पीक येणार आहे, जर कार्बोक्सिलेट आयन जर तुम्ही कंपाऊंडचा पीक घेतला IR तर तो OH चा पीक निघून जाईल. ठीक आहे. तर मग तुम्ही म्हणू शकता की दिलेल्या कंपाऊंड मध्ये किंवा स्टार्टिंग कंपाऊंड हा ऍसिड आहे. हा एक पहिला पॉइंट झाला. सेकंड पॉइंट काय? जर तुम्ही ऍसिड मध्ये बघितलं there is only one carbonyl compound group. Okay, but in resonance hybrid or ion there are two carbonyl compounds. Here you can see that this is the first one, here is the second one. Okay, and it is because of the resonance. So in ion there are two coupled, we can say that it is coupled carbonyl group. So in acid you will get the only one CO peak for the carbonyl stretching, and in ion you will get the two carbonyl stretching frequency. So just compare this data and get your conclusion. So and your conclusion will be that it is acid, starting compound is the acid. So this way you can confirm the whether it is acid or not. Now let's move on the IR spectra of the ester. So we have to see what is meant by ester. So what is meant by ester? Ester हा कुठला ग्रुप असतो? RC double bond OOR. RC double bond OR. Example सांगा. Methyl acetate. Methyl Acetate. methyl acetate. Okay, good. अजून बाकीचे? दीप्ती जाधव. हॅलो, दीप्ती जाधव आहेत का जागेवर? अश्विनी राऊत. एक्झाम्पल सांगा मला एस्टरचं. एक सांगितलं मिथिल ॲसिटेट. दुसरं एक्झाम्पल कोणीही सांगा. सांगितले की ऑलरेडी. प्रोपाइल इथेनॉइड. प्रोपाइल इथेनॉइड. ओके. फ्रॉम गर्ल्स साइड मुलं उत्तर देतात. मी तर ऐकलंय की मुली तर या क्लासच्या मुली एकदम हुशार आहेत म्हणून. इथिल प्रोपेनॉइड. झाले आता सांगितले. प्रोपिल मिथेनॉइड. मिथिल ब्युटानॉइड. मिथिल ब्युटानॉइड. ठीक है. Okay, we'll share the screen again. So when there is a COO,
compound is there CO, then it is called ester. Okay, we already given the example. Now let's see the structure and how its IR spectra comes. So this is the general structure of the ester compound, RCOOMe. Here M is taken. You can take any other group, ethyl, propyl, doesn't matter. The main part is the C double bond O O. So this is the main part. Here you can take your favorite compound. You can take benzene, naphthol, doesn't matter. It will become another ester compound. So this is the general structure of the ester compound. So these are the example. You can make any type of compound by just changing the R. Here we can take aliphatic, then it becomes aliphatic ester. If you take the benzene, it becomes aromatic ester. And if you take such type of compound, CH3, CH, double bond CH, it becomes alpha beta unsaturated ester because double bond present at alpha beta to the ester group. That's why it is called alpha beta unsaturated. So these are the ester compounds. Now we have to check the which bond gives the higher frequency in the IR. So higher frequency for the ester compounds. So this is the structure. You can easily see there is a carbon-carbon bond, there is a carbon-oxygen bond, there is a carbon double bond oxygen, and there is one more oxygen-carbon bond. So all these bonds can give the higher band in the spectrum. Okay. So this is the alpha carbon to the carbonyl. Okay. So this is a carbon-carbon double bond. Alpha carbon to the carbonyl. This is C double bond O carbonyl compound. This carbon is called the carbonyl carbon. This is the oxygen, and there is one more carbon is there. Now you can clearly see there are two types of CO bond. याच्यामध्ये दोन टाइपचे CO बॉन्ड आहेत. पहिला कुठला आहे? The bond between the oxygen and carbon of carbonyl. Repeat, परत करतो मी. There are two types of CO bond. First is oxygen and carbon of carbonyl, and second is oxygen and only carbon. So these are the two different CO bond. Now let's see its frequency. Now there is a carbonyl group C double bond O, so its peak will around in the region for 1750 to 1735 centimeter if it is aliphatic. Okay. So what will happen if the ester is aromatic? Whether its higher frequency will be higher than this or lower than this. तुमचं उत्तर काय असेल फॉर द अरोमॅटिक एस्टर? याच्यापेक्षा फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल का कमी असेल? कोणी उत्तर द्या. कमी असेल. कमी असेल. रिझन? Resonance. Okay. What is your name? Yogesh Shinde. Okay, Yogesh, good. So your answer is correct one. So aromatic ester, you have slightly lower value than this one. Okay. For example, it is alpha beta. Suppose this is the compound. This is also resonance can take place in this. If you take the benzene, doesn't matter because there is a double bond at this position. So because of resonance in this type of compound, alpha beta unsaturated or aromatic ester, its value decreases, and you can clearly see here. For aliphatic ester, it is 1750. For the unsaturated ester, it is 1730. Its value decreases by 20 centimeter inverse. You can say that. Now, second band, which is for the CO stage, and it is appear in the region of 1300 to 1000. आता आपण CO म्हणतोय, ह्याची किती बँड या पाहिजे? ऍटलीस्ट 2. कारण इथं दोन टाइपचे CO आहेत. हा एक CO बॉन्ड आहे आणि हा ऑक्सिजन CO बॉन्ड आहे. Because of this, we get minimum 2 band or more band in this region. 1300 ते 1000 च्या दरम्यान आपल्याला दोन बँड भेटले पाहिजेलच. Then it is ester. So let's say the example.
This is the example of ethyl acetate, and you can clearly see that there is a carbon stretching frequency at 1752, and which is a very sharp peak. एकदम peak sharp आहे, intense आहे, and it comes around 1752, and it is called carbonyl stretching. Now you can clearly see that these two peaks, one is at 1250 and second is at 1055 centimeter, and it is because of CO stretching frequency. Okay. Now there is also this peak around 2981 centimeter inverse. It is because of the CS stretch of the alkyl group. याच्यामध्ये CS2 आणि CS3 आहे, त्यामुळे हे पीक येतात. ते काय कुठल्याही कंपाऊंड मध्ये असू द्या ते येणारच आहे. आपल्याला काय महत्वाचं आहे, ईस्टर मध्ये हा एक पीक आणि हे दोन पीक, टोटल 3 पीक महत्वाचे आहेत. आणि 3 पीकची तुम्ही इंटेन्सिटी आणि शार्पनेस बघू शकता. दे आर व्हेरी शार्प and high intense. So this way you can confirm there is a ester compound. Let's see another example. This is the spectra of ethyl benzoate. You can see that around 1726. Okay, this is the carbon stretching frequency, and these two peaks at 1286 and 1117 centimeter is because of the CO stretch. आता जसं आपण बघितलं होतं, जर अरोमॅटिक कंपाऊंड असेल तर त्याची व्हॅल्यू कमी होते. तर पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये इथिल ॲसिटेट मध्ये 1752 ला येत आहे. आता इथला फक्त CS3 आपण रिमूव्ह केलाय बाय बेन्झिन, इट्स व्हॅल्यू डिक्रीजेस. जो 1752 ला पीक होता तो 1726 ला आलेला आहे. ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर इनवर्स इज डिक्रीजेस, and it is because of the resonance. Okay, so these are the 3 peak for the ester compound. There is a benzene, that's why this peak appears in this region, 3078 centimeter inverse for the CS stretch of the aromatic compound, and this for the CS stretch of the alkyl compound. इथले जे CS stretch आहे ते इथे येणार आणि बेन्झीनचं CS stretch या ठिकाणी होतं. Okay, so this way you can confirm the ester compound. This is the comparison. Check the comparison. For the ethyl acetate and ethyl benzoate, there is only slightly difference between one group. Rest compound is the same, but spectra get different. So in ethyl acetate, this CS3 group is replaced by the benzene ring, and you will see the changes. First change, this frequency of CO stretch decreases. As I said, it comes around 1752. But in second case, in benzene case, it comes around 1726. So its value decreases. There are the 2 peaks for the CO stage. In this case, there is 2 peaks for the CO stretching. Now you can see that in benzene there is a CS stage, but in ethyl acetate there is a no peak above 3000. ठीक आहे, ज्यावेळेस aromatic compound असेल तर 3000 वर तुम्हाला पीक भेटेल. जर फक्त ॲलिफॅटिक असेल तर 3000 वर तुम्हाला कुठलाही पीक भेटणार नाही. ओके, so this is the comparison between the aliphatic and aromatic ester. So this slide shows the comparison of the 3 different compounds. One is the carboxylic acid, second is alcohol, and ester. Now tell me, मला सांगा कोण ह्या स्लाइडचं एक्सप्लेन करेल? Who will explain this slide? Just take a look for 10 seconds, and anyone from you can explain this slide. या स्लाइडचं एक्सप्लेन द्यायचं फक्त. कोण देईल? ऍसिड आहे, एस्टर आहे, अल्कोहोल आहे. तिन्ही कंपाऊंड आपण बघितलेलं आहे. कसं आपण हे स्लाइडचं एक्सप्लेन द्याल? चान्स मिळाला आहे बोलायचा, बोलून घ्या. कोणीच नाही? नेहा, हॅलो, आवाज येते? येस सर. बोला की मग.
नेहा, अंकिता, अजून नाव काय आहेत? योगेश, बोला लवकर, कसं एक्सप्लेन देणार स्लाइडचं? ऋषिकेश, कुणी सांगा. फक्त स्लाइड बघायचं आणि एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे, डिफरन्स सांगायचा आहे, दुसरं काय नाही याच्यामध्ये. कोणीच नाही का? साहिल, सुरेश, सुरेश खांडेकर, ज्यांची नावं घेतो त्याने ऍटलिस्ट मला रिस्पॉन्ड केलं पाहिजे. आहेत का नाही तुम्ही? सुरेश, सुरेश खांडेकर आहे? यस सर. कधी बोलणार? ऐकवायला नाही माझा आवाज. ओके, लक्षात येणार स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा एकदम सिंपल आहे. ओके, जर तुमच्याकडे तिन्ही कंपाऊंडचे स्पेक्ट्रा दिले आणि याच्यातलं सांगितलं ऍसिडचं कुठला आहे, अल्कोहलचं कुठला आहे आणि इस्टरचं कुठलं आहे, कारण ऍसिड इस्टर मध्ये कार्बोनिल आहे, अल्कोहल मध्ये कार्बोनिल नाही. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरन्स. तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे, in alcohol there is a no carbonyl group, so there will be no peak for the CO stretching, C double bond O stretching, which comes around 1700 to 1750. जर कार्बोनिल कंपाऊंड असेल, कार्बोनिल ग्रुप असेल, तर तुम्हाला ह्या रिजन मध्ये पीक भेटेल फॉर द C double bond O stretching, जो अल्कोहल मध्ये absent आहे. So that's why you can see there is no peak in this region, but in acid and ester you have a peak. ठीक आहे, तो पहिला प्रश्न मिटला. अल्कोहल कंपाऊंड कुठला आहे तो कळाला लगेच. ओके, आता इस्टर आणि ऍसिडचा फरक करायचा आपल्याला. इस्टर मध्ये OH ग्रुप आहे का? नाही. ऍसिड मध्ये OH ग्रुपचा फरक आहे. सो इन OH, in acid there is OH group, so you can easily find out the OH peak which is very broad. ठीक आहे, पण ईस्टर मध्ये तुम्हाला इथं कुठलाच ब्रॉड पीक किंवा दिसत नाहीये, शार्प पीक म्हणा किंवा दुसरा कुठलाच पीक दिसत नाहीये अबाउट 3000. सो दिस इज द पॉइंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ईस्टर अँड ऍसिड. जर ईस्टर आणि ऍसिड मध्ये करायचा असेल फरक, तर OH पीक बघायचा फक्त, कारण दोन्हीमध्ये कार्बन ग्रुपचा पीक असणार आहे. याच्यामध्ये पण कार्बन ग्रुप आहे, याच्यामध्ये पण आहे, तिथं फरक करू शकत नाही, पण OH चा पीक आपण फरक करू शकतो. ओके, so this way you can easily differentiate between the acid, alcohol and ester. आता समजा मी तुम्हाला फक्त एवढा स्पेक्ट्रा दाखवला, हाफ स्पेक्ट्रा, इकडं राईट साइडचा स्पेक्ट्रा दाखवला नाही, हा स्पेक्ट्रा दाखवत नाही, फक्त एवढा स्पेक्ट्रा दाखवला, दिस पार्ट एवढंच दाखवलं तुम्हाला, आणि याच्यातनं तुम्हाला विचारलं की याच्यातला ऍसिड कुठला आहे आणि अल्कोहोल कुठला आहे, हे दोन दाखवलं, एवढाच भाग दाखवला तुम्हाला. ठीक आहे, कारण दोन्ही मध्ये पण OH ग्रुप आहे. मग कसं सांगणार डिफरन्स? Just you got only this part of the spectra and you have to tell which one is acid, which one is alcohol. Start your mic and you. ऍसिड मध्ये OH ब्रॉड आणि मेसी पीक फॉर्म होतो. मेसी मीन्स मेसी पॅटर्न असते. मेसी पॅटर्न मीन्स म्हणजे काय, इंटरप्रिटेशन करण्यासाठी थोडंसं अवघड. मेस म्हणजे थोडेसे किचकट म्हणा, मेसी या शब्दाचा अर्थ काय, किचकट. तिथे तुम्ही थोडं असते. ठीक आहे, उत्तर बरोबर आहे. ऍसिडचा असेल तर तुम्हाला व्हेरी ब्रॉड म्हणतो मी, आणि अल्कोहोल असेल तर ब्रॉड. आणि इथे बघू शकता ऍसिड मध्ये हा पीक एवढा मोठा आहे, 2500 पासून ते 3300 पर्यंत.
एवढा मोठा असा येते. ठीक आहे, पण ह्याच्यामध्ये बघितलं तर तो पीक 3000च्या वर आहे. हा आपण पॉइंट घेऊ शकतो टू डिफरन्शिएट बिटवीन द ऍसिड अँड अल्कोहोल. जर एवढाच आपल्याला भाग मिळाला, जर पूर्ण स्पेक्ट्रम मिळाला तर आपण कम्पेअर करू शकतो, कारण अल्कोहोल इथं पीक नसणार आहे फॉर द suitable bond 4. So this way you can differentiate the spectra. So this is another example. Now give the answer. आन्सर द्या, याच्यातला ऍसिड कुठला आहे, अल्कोहोल कुठला आहे आणि इस्टर कुठला आहे. एक 15 सेकंद देतो. 15 सेकंदामध्ये बघा and decide which one is acid, which one is alcohol and ester. Just you got 15 seconds. First ester, second alcohol, and third acid. Your name? Further Ankita. Okay. Give the reason. Reason सांगा. अल्कोहोल मध्ये कार्बन अब्सेंट असते आणि इस्टर ब्रॉड पीक, व्हेरी ब्रॉड पीक, आणि अल्कोहोल मध्ये ओनली ब्रॉड पीक. इस्टर मध्ये ब्रॉड पीक. इस्टर मध्ये नाही, सॉरी, ऍसिड मध्ये OH चा ब्रॉड पीक असतो. ओके. आणि अल्कोहोल मध्ये नुसता ब्रॉड पीक आणि ऍसिड मध्ये व्हेरी ब्रॉड पीक असतो. ओके. आणि अजून कोणी? अल्कोहोल मध्ये बोला. अल्कोहोल मध्ये कार्बन अब्सेंट असतो त्याचा पीक. ओके, ठीक आहे. बरोबर आहे का उत्तर काकीचे? नेहा, उत्तर बरोबर आहे? येस सर. मोनाली? हा सर. नक्की? अजून हो. चुकीचं उत्तर दिलं तिनं. कसं बरोबर म्हणता तुम्ही? तुमचं उत्तर काय आहे? आणखी त्यानं उत्तर चुकीचं दिलंय. तुमचं काय मत आहे? बरोबर आहे सर. बरोबर आहे? हो, बरोबर आहे. हो. नक्की? येस सर. ऋषिकेश? तर पहिला अल्कोहोलचा, दुसरा ऍसिडचा आणि तिसरा इस्टरचा. पहिला अल्कोहोलचा, दुसरा ऍसिडचा आणि तिसरा इस्टर. इस्टर. बरोबर आहे का? No, sir. First one Nice, is sir. ester, second alcohol, and third acid. फर्स्ट वन इज इस्टर. Yes. फर्स्ट वन इज अल्कोहोल. Decide and tell me the exact answer. Just you got 10 more seconds. 10 सेकंद मिळालेले सांगा लवकर. मग माईक चालू करा, हे कॅमेरा चालू करा. स्पेक्ट्रा तुम्ही बघितलेला आहे. सांगा तुमचे उत्तर काय काय. Ester, alcohol, acid. फर्स्ट इस्टर आहे, फर्स्ट सेकंड इस्टर, अल्कोहोल, सेकंड अल्कोहोल, सेकंड अल्कोहोल आणि थर्ड ऍसिड. Acid. ऍसिड. Acid. नक्की? येस सर. Yes, sir. चुकीचं आहे. पहिला ऍसिड आहे. Nine, sir. हा, First ester. शुअर? इस्टर आहे. Yes, इस्टर आहे. ester. पण ऍसिड नाही, ऍसिड आहे ते. मी सांगतोय ना, Nine, sir. मी सांगतोय. Ester आहे sir. नाही, ester आहे. पण मी सांगतोय ना ऍसिड आहे म्हणून. तुम्ही चुकीचं सांगताय. ओके, गुड. दॅट्स द स्पिरिट. जर तुम्हाला चांगलेच माहित असेल, सांगितलं असेल आणि कुणी कुठं काही म्हणला
बरं तो किती तज्ञ असो चुकीचं सांगत असेल तर तुम्ही तुमच्या मतावर किंवा तुमच्या नॉलेजवर ठाम असलं पाहिजे. ओके, आता आम्ही चेक करत होतो की तुमचं उत्तर बदलतंय का नाही, बट यू गेस डिडंट. So be confident when you have the knowledge that your answer is correct. नेहमी लक्षात ठेवा, उत्तर चेंज करायचं नाही कसल्याही सर्कमस्टन्स मध्ये, कोणीही किती प्रेशराइज केलं तरी. ओके, we'll see one more point. So first one is the ester, second is the alcohol, and third is the acid. Then we will move for the next slide. Write down this question. You have to give the answer for this question. I will post in a Google Classroom. There will be one quiz. Quiz is on this point: why the carbonyl ion stage in an ester has higher value than in a ketone. ठीक आहे, हा प्रश्न लिहून घ्या. याचं उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे. ईस्टर मधला कार्बोनिलची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे केटोन पेक्षा का? You have to find the answer. Read the Kelsey book, Altavia, Nasapuri. You will get the answer and post it on Google Classroom. लिहून घेतलं? I'll take the snapshot of this slide. Okay. The next functional group is the amide. So amide means the compound which has CONH2 group is called as amide. R is the anic group. This part is called amide. There is a C double bond O, and adjacent it is a NH group. So this is the amide. These are the different example: aliphatic amide, aromatic amide, or cyclic amide. Okay. So we can see this. We can see from structure that it is a combination of two functional groups. The structure बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की it is combination of two functional groups. One is the carbonyl compound C double bond O, and second is the amide. ठीक आहे, या दोन ग्रुपचं कॉम्बिनेशन आहे. तर मग आपल्याला ह्या दोनचा आपल्याला स्पेक्ट्रा मिळणार आहे. ठीक आहे. So first peak, which for the C double bond O stretching, it comes around 1680 to 1630 centimeter inverse, and it is called as amide 1 band. त्या पीकला आपण काय म्हणतो, amide 1 band नाव दिलेलं आहे याला, जो 1680 ते 1630 सेंटीमीटर मध्ये येतो. दुसरा आहे प्रायमरी अमाइन गिव्स 2 NH स्ट्रेचिंग पीक्स. आता थोडंसं तुम्हाला आठवतंय का बघा, ज्यावेळेस आपण फक्त अमाइनचा आयन स्पेक्ट्रा बघत होतो त्यावेळेस प्रायमरी अमाइन, सेकंडरी अमाइन त्याच्या बघितलेलं आहे. इथं प्रायमरी अमाइड पाहिजे, अमाइन झालेला आहे. तर प्रायमरी अमाइड गिव्स 2 NH स्ट्रेच फ्रिक्वेन्सी. कारण प्रायमरी अमाइड म्हणजे काय, CONH2 आणि इथं 2 हायड्रोजन्स आहेत, त्यामुळे 2 पीक भेटतात. So first peak for the asymmetric vibration 3350 ला येणार आहे सेंटीमीटर इनवर्सला, आणि दुसरा जो आहे 3180 ला तो आहे सिमेट्रिक व्हायब्रेशन. So these two peak for the NH of the amide. One is 3350 centimeter inverse, second is the 3180 centimeter inverse. Now there is a secondary amide. Sorry, once again there is secondary amide. It has only NH stage and its peaks around 3300 centimeter. So this is the difference between the primary amide and secondary amide. Primary amide you will get the 2 peak, secondary amide you will get the 1 peak. And what about the tertiary amide? Tertiary amide असते का काय? There is no NH. No peak. No peak. Okay. Now fourth peak for the NH bending. For the NH bending, it comes around 1640 to 1550 centimeter inverse. It's for the both primary and secondary amide. And this peak is called the amide second band. नाव दिलेलं आहे amide second and amide first band. नाव दिले. So this is the ion frequency you can find in the spectra of the amide compound.
And there is one more band which is for the CN stretching, and it comes around 1250 सेंटीमीटर इनवर्स. याच्यामध्ये बघू शकता हा कार्बन आणि हा नायट्रोजन याचा हा पीक असणार आहे सीएन स्ट्रेचिंगचा. So these are the peaks. This is the spectra. You can clearly see compound is the primary amide. Compound is CH3, CH2, CH2, CO, NH2. Primary amide. So you can clearly see there are two peaks for the primary amide, which are above 3000. 3000 च्या वर आहे, हे दोन आहे, त्यामुळे तुम्ही म्हणू शकता प्रायमरी अमाइन आहे. ठीक आहे. हे जे पीक आहे इथले, इट इज बिकॉज द CH3, CH2, CH2 हे CH3 चे आहे. ठीक आहे. and this peak which is for the CO stage कार्बोनिल आहे. ठीक आहे. तो येतो तर या ठिकाणी. आता जो CO स्टेजचा आहे तो ह्याला आपण म्हणतो प्रायमरी अमाइड. आता जो सेकंड पीक आहे फॉर द NH बेंडिंग, तो पण त्याची रेंज याच्या जवळच आहे आणि इथे ह्या केस मध्ये इट गेट्स ओव्हरलॅप. ठीक आहे. सो वी कॅनॉट सी द अमाइड सेकंड बँड इन दिस कंपाऊंड, कारण दोघे खूप जवळ आहे आणि ओव्हरलॅप झाले असल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला पीक दिसत नाही. ठीक आहे. हा जो पीक आहे इट इज बिकॉज ऑफ द CN स्टेज. These are the bending of the NH2. So important peaks are this point, this region, and this region. इथे तुम्हाला peak भेटलेच पाहिजे. Let's see the another example. The IR spectra of the N-methyl acetamide. Here you can clearly see there are two peaks for the amide 1 and amide 2. So this is the first peak which is called amide 1 for the C double bond O stretching, and second for the NH bending which is called amide second band. Now here this region above 3000 there is only one peak because this compound is the secondary amide. इथे जर तुम्ही बघितलं तर नायट्रोजनला फक्त एकच हायड्रोजन ॲटम अटॅच आहे, त्यामुळे तुम्हाला एकच पीक भेटणार आहे. ओके. सो यू कॅन कन्फर्म दिस इज द सेकंडरी अमाइड. नाउ सपोज देयर इज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग. वी नो द हायड्रोजन बॉन्डिंग. व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोजन बॉन्डिंग? हाउ इट इफेक्ट्स द आयर व्हॅल्यू. आयर व्हॅल्यू कशी चेंज होते जर हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल तर. सपोज देयर इज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग इज मॅक्झिमम असेल तर ह्या C डबल बॉन्ड O ची स्टिचिंग फ्रिक्वेन्सी येते 1650. आणि जर हायड्रोजन बॉन्डिंग नसेल किंवा कमी असेल तर IR फ्रिक्वेन्सी आहे 1690. So what is our conclusion from this point? If there is a hydrogen bonding, the stretching frequency of the C double bond O decreases. If there is no hydrogen bonding, its value is higher. So you can clearly see for no hydrogen bonding, value is 1690. If there is a hydrogen bonding, value is 6050. Means it decreases if there is a hydrogen bonding. Okay, so this is the type of hydrogen bonding. You can see there the carbonyl oxygen of carbonyl compound attached to the hydrogen of the amine group. Similar this way. So this is called hydrogen bonding, and because of this bonding, this value decreases. You can see. The next question, write down. Why carbonyl stretching frequency in amide is less than the carboxylic acid derivative? लिहून घेतलं किंवा स्नॅपशॉट घ्या. प्रश्न काय आहे, अमाइड मधल्या कार्बोनिल फ्रिक्वेन्सी का कमी आहे ॲज कम्पेअर टू द अदर. जर तुम्ही बघितलं तर कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी इन अमाइड इज लेस दॅन 1700. ओके. इथं बघा तुम्ही रेंज किती आहे, बिलो 1700. आणि जर तुम्ही ऍसिड घेतलं, कीटोन घेतलं, इस्टर घेतलं तर त्यांची व्हॅल्यू किती आहे, अबाउट 1700 आहे. ओके. सो व्हाय दिस डिफरन्स? यू हॅव टू फाइंड आउट द आन्सर. याचं उत्तर तुम्हाला शोधायचं आहे आणि पोस्ट करायचं आहे.
So this is the question. I'm not giving the answer. This is third answer, third question. Write down the third question. In solid state IR, why secondary amide shows amide 2 band at lower frequency than the primary counter? Write down this question. Why secondary amide show amide 2 band at lower frequency than the प्रायमरी कॉन्ट्रीब्युट. याचा अर्थ काय, जर समजा तुम्ही सेम कंपाऊंड आहे, एक सॉलिड स्टेट मध्ये घेतला, या वाक्याला महत्व आहे, सॉलिड स्टेट मध्ये जर आयर स्पेक्ट्रा घेतला तर त्याची फ्रिक्वेन्सी लोअर होते. त्याचं रिझन फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, जस्ट फाइंड आउट. जर तुम्हाला मिळालं तर वेल अँड गुड, अदरवाइज आय विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर. So next is the acid anhydride. Okay, it is already crossed 10, so we will stop here because there is a next lecture. 10 वाजता आपला टाइम झालेला, सेकंड लेक्चर सुरू व्हायचे वेळ आहे. आपण थांबूया. पहिले दोन प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला सापडतील. जर तिसरा उत्तर नाही सापडला तर काय करा, सर्च करा, आणि नाहीतर मग मी तुम्हाला पुढच्या लेक्चर मध्ये देतो. ओके, सो एनीवन हॅव एनी डाऊट? तुम्हाला काय अडचण असेल तर मला पोस्ट करा व्हॉट्सअपवर, आय विल गिव्ह द आन्सर. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चर कोणाचं आहे आज? कांबळे सर घेणार आहेत का? कांबळे सर घेणार आहेत बहुतेक. कांबळे सर लेक्चर 10:30 ला घेणार आहेत बहुतेक, व्हॉट्सअपवर मेसेज आलेला आहे. आपण ठीक आहे, एक मिनिट मी त्यांना फोन करतो. तर कोणाला काय अडचण, एक 5 मिनिट आपण डिस्कशन करू, जनरल डिस्कशन. माईक चालू करा तुमच्या सर्वांचे. तर तुम्हाला 10:30 लेक्चर मध्ये एक 10-15 मिनिटं रिलॅक्स आहे, त्यातले 5 मिनिटं आपण घेऊया. So anyone have doubts regarding IR, UV? बोलत नाही का तुम्ही? स्वप्नील, येस सर. काय अडचण? नाही सर. नक्की. हो सर. संजय, नो सर. प्रत्येकाला जर विचारलं आता काय अडचण, तर कुणीच काय नाही म्हणणार, नो म्हणणार. खरं ना? जर तुम्हाला काय अडचण असेल तर बिनधास्त विचारा, किंवा इथे लाजत असाल तर व्हॉट्सअप करा. ठीक आहे, ओके. आपण थांबूया. कांबळे सर तुमचं लेक्चर घेतील पुढचं. टायमिंग दिलेला आहे 10:30. ओके.